Hoje vamos desenhar um fantasma. Today, we are going to draw a ghost. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Deixe também um comentário do que você achou desse passo a passo. Subscribe to our channel and leave a like. Also, leave a comment about what you thought of this step by step.